Good morning to all. Today I will start sciences, basic sciences. ఇప్పటి వరకు మీరు 6th 7thలో సైన్స్ అని నేర్చుకున్నది 8th క్లాస్లోకి వచ్చేటప్పటికి భౌతిక శాస్త్రము జీవశాస్త్రం అని రెండు శాస్త్రాలు విడిపోద్ది. అంటే ద సైన్స్ వీ హ్యావ్ స్టడీడ్ ప్రీవియస్లీ ఇన్ 7th and 6th is converted into two subjects in 8th class. One is physical sciences, another is biological sciences, PS and BS. So now today I am going to start physical sciences. Physical science, the word physics means nature. So we have to take the nature's laws and we have to use them in our daily life. That is called physical science. ఫిజికా అనే పదము గ్రీక్ నుంచి వచ్చింది. ఫిజికా అంటే ప్రకృతి. సో ప్రకృతి నియమాలను తీసుకొని మన జీవన విధానంలో ఉపయోగించడమే భౌతిక శాస్త్రం. ఈ భౌతిక శాస్త్రం అనగానే ఫస్ట్ అందరికీ తెలియవలసిన పదం ఏంటంటే భౌతిక రాశి, ఫిజికల్ క్వాంటిటీ. సో which can be described and which can be measured is called a physical quantity. దేన్నైతే వర్ణించగలమో, దేన్నైతే కొలవగలగమో ఆ కొలవగల రాశులని భౌతిక రాశులు అంటారు. These physical quantities are measured in units. వీటిని ప్రమాణాల్లో తెలియజేస్తాం. సో physical quantities are two types: fundamental quantities and derived quantities. Fundamental quantities and derived quantities. Fundamental quantities means the quantities which doesn't depend upon any other quantity. ఏ రాశులు అయితే ఇతర రాశుల మీద ఆధారపడకుండా ఉంటాయో వాటిని ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్, మూల రాశులు అంటాం. మూల రాశులు ఉదాహరణకి పొడవు ద్రవ్యరాశి కాలం. సో ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ ఆర్ లెంగ్త్, మాస్, టైం. సో those are fundamental quantities. These are measured in fundamental units. So length, mass, time ni fundamental units అంటాం. Derived quantities which depends upon fundamental quantities are called derived quantities. Suppose if you take the example of area అనగానే here two measurements తీసుకోవాలి. Suppose rectangular area అన్నాం, then this is length and this is breadth, L into B, we get the rectangular area. Suppose square అన్నాం, here this is a side and this is a side, so side into side is the area of a square. Length into breadth is the area of a rectangle. So length and area depends upon length and breadth. So that's the area is a derived quantity and its units are derived units. Understand? So length, breadth. And suppose if you take the volume describe చేయాలంటే 3 physical quantities ఉండాలి. సో అంటే 3 మెజర్మెంట్స్ కంపల్సరీ ఉండాలి. ఒకటి, సపోజ్ ఇఫ్ యు టేక్ ద కేస్ ఆఫ్ రెక్టాంగులర్ క్యూబాయిడ్ అంటే అది రెక్టాంగులర్ క్యూబాయిడ్. One is length, another is breadth, third one is height, LBH. Cuboid and it is formed from square. 3 sides are equal.
So side into side into side. S cube. సో దీన్ని వైశాల్యం అంటాం తెలుగులో. వైశాల్యాన్ని మెజర్ చేయాలంటే 2 మెజర్మెంట్స్ కావాలి. పెద్దదాన్ని లెంగ్త్ అంటారు, చిన్నదాన్ని బ్రెడ్త్ అంటారు. అంటే మనం చూసే విధానాన్ని బట్టి ఇలా చూస్తుంటే ఇది లెంగ్త్ అవుతుంది, అప్పుడు ఇది బ్రెడ్త్. ఇలా చూస్తున్నట్టే ఇది లెంగ్త్ అవుతుంది, ఇది బ్రెడ్త్ అవుతుంది. సో మనం పెట్టుకున్న పేర్లు 2 మెజర్మెంట్స్ ఉండాలి. ఆ 2 మెజర్మెంట్స్ని మల్టిప్లై చేస్తే వీఆర్ గెటింగ్ ద ఏరియా, వైశాల్యం వస్తుంది. సో లెంగ్త్ ఇంటూ బ్రెడ్త్. అదే మనం స్క్వేర్ తీసుకున్నాం అంటే చతురస్రం తీసుకున్నాం, అందులో 2 మెజర్మెంట్స్ ఈక్వల్గా ఉంటాయి, 2 సైడ్స్. అందుని సైడ్ ఇంటూ సైడ్, అప్పుడు ఏరియా వస్తుంది. నెక్స్ట్ 3 మెజర్మెంట్స్ తీసుకుని మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చేదాన్ని వాల్యూమ్ అంటారు జనరల్గా. సో లెంగ్త్, బ్రెడ్త్, హైట్, LBH. దిస్ ఈజ్ ఎ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎ rectangle, cuboid. This is a cube. Here 3 measurements are equal, 3 sides are equal. We say 2 sides, length, breadth and height is also equal. So S into S into S. This is, we get a value. These are derived unit, derived quantities. So they measured in derived units. Okay, like that. Because these depend upon the measurements like length, breadth. Suppose if you take another derived unit, suppose if you take speed or density, సాంద్రత అంటాం తెలుగులో. Density is equal to mass by volume. Density, mass by volume. And a mass per unit volume is called density antam. So D is equal to M by V. So M is mass and V is volume. 2 different physical quantities. So that's why it is a derived quantity. And it is measured in derived units. Like that. 2 fundamental quantities, derived quantities. Fundamental quantities are measured in fundamental units. Derived quantities are measured in derived units. So fundamental units చూసినట్టయితే క్వాంటిటీస్లో length denoted by L, capital L, mass denoted by capital M, time denoted by capital T. So length, mass, time, temperature is measured in calories and temperature is measured in degrees. Heat is measured in calories. Electric current, amperes. Amount of substance, mole, amount of substance is measured in moles. Luminous intensity అంటే కాంతి తీవ్రత, luminous intensity measured in candela. అందులో క్యాండిల్ అంటాం కొవ్వొత్తిని. సో candelas, how many candelas intensity of light it gives అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటాం. ఇవి మనకి ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్, ఫండమెంటల్ యూనిట్స్, derived quantity. So area, length into breadth అంటే 2 units. Volume, length into breadth into height. మీకు ఎప్పుడైనా సరే యూ కెన్ అబ్జర్వ్ హియర్, మనకి చూసినట్టయితే ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ సంథింగ్ హియర్. దిస్ ఈజ్ అ పాయింట్, 1 dimensional figure అంట. 1 dimensional figure. If you touch infinite number of points in one plane, then we get a straight line or curved lines. For this is also 3-dimensional figure. Every figure is a 3-dimensional figure. It means it gives 3 measurements. One is length, another is breadth, third one is height. But when compared to one measurement to another measurement is negligible, then we say it is a 1-dimensional figure. This line, we say this is a line. It is having only length antam. Length is there, breadth is there, height is there. But height and breadth are negligible when compared with the length. So that's why it is a 1-dimensional figure.
If you go to the nanotechnology, that much of height and that much of breadth is also taken into consideration. So then, and for every thing, object, if you measure it, it's generally physical quantity have three measurements. And everything is a three-dimensional, but it appears to be one-dimensional and two-dimensional according to their measurements. Suppose if you place all these lines one by one, 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 like this, we will get a plane. We will get a plane. So now this becomes length and this is breadth. Height is negligible here. So that's why it is two-dimensional figure. It is a two-dimensional figure. And when compared with length, breadth is also considerable. Then it is a two-dimensional figure. Planes are two-dimensional figures. So areas comes under planes. Areas comes under planes. So area is a two-dimensional figure. So అందుకనే that's why rectangle అనగానే ఇలా చూపెడతాం. The total area itself is a two-dimensional figure. Two dimensions. One is length and there is breadth. Square is also two-dimensional figure. It is having length or breadth, but these two are equal. So we say this is side and side. Side and side. If you take a triangle, this is also a two-dimensional figure. One is base, another is height. Base and height. So that's why area of triangle of BH. Area of the triangle half breadth into height. That is also two-dimensional figure. Here only two measurements are taking. One is length, base what you say, another one is height. So base and height, two-dimensional figure. Here also, it is a two-dimensional figure. S into S, side into side. And this is also a two-dimensional figure. And then only two dimensions of plane. Planes, all planes are two-dimensional figures. And their height is uncomparable and very less when compared with the length and breadth slices we are getting. If you take the paper, paper is also having thickness, but thickness is not comparable when compared with the length and breadth of the paper. So that's why it occupies a area, not volume. Even though it is having thickness, that thickness is does not considerable. Then it becomes a two-dimensional figure. So that's why this is the area, two-dimensional figure. Suppose if I change the angle like this, then you are getting a three-dimensional figure. This is okay. Understand? So like that, it is having no volume. And all these papers placed one by one, one by one, one by one. Then thickness increases and it get a length, breadth, and height. So that's why it is a three-dimensional figure, 3D. So volumes are three-dimensional figures. And if it is a three-dimensional figure, we must have volume to it. If it is a two-dimensional figure, it is having only areas. Volume is not having. If it is a single-dimensional figure, then it is having only one measurement, length or breadth. There is no area and there is no considerable area and no considerable volume. It is having only length and breadth. So that's why single dimensional figures. So like that, figures are three dimensions. One is single monodimensional, bidimensional, tridimensional, or single dimensional 1D, two dimensional 2D, and three dimensional 3D. On the boards, we can represent only two-dimensional figures because these having only area, not having volume. Suppose if you take the box, inside that box we can show the three-dimensional figures because box is having volume itself a three-dimensional, so it can hide the three-dimensional figure in it. So area is itself two-dimensional figure, so it cannot hide the three dimension in it. So on that we can place the three-dimensional figures. Understand? Right. So
అంటే మనకు చాలా ఈజీ మాట. సపోజ్ చూడండి, నేను ఒక అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ కెన్ గివ్. సపోజ్ ఇఫ్ యూ take a go apple. Apple is a three dimension because it is have length, breadth and height. Suppose if I cut it like this, slices. Now we are getting this one, this one, this one, this one. So all are shapes of circles, and all now having two only two perimeters or two measurements, and a two dimensional and a three dimensional and two dimensional. Suppose if I started cutting this plane again, we are cutting slice like this. So this is a three-dimensional figure, 3D apple, 3D object. It cuts like a slices. Then you get a circles. It's a two-dimensional figure. Again we cut the circle. We get a rods like that. It is a one dimension. Here the length is more when compared with breadth and thickness. So that's it is 1D. Here length and breadth are measurable when compared with height. So it is 2D. If you take this one, here length is more, breadth is more, height is more. So that's why it is a three dimension. So it is sphere. Apple in the shape of sphere. Area of the sphere, volume of the sphere. And తెలుసు కదా ఎంత అండి? అదిగో చెప్ప. Area of the circle pi r square. Here చూడండి r square, two measurements r into r, two measurements 2D. ఇది క్యూబ్ కదా, క్యూబ్. సపోజ్ క్యూబ్ తీసుకున్నాం, మీకు ఈజీ. వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది క్యూబ్ s cube, side into side into side, three measurements. ఇది స్క్వేర్, then it is having two measurements s into s, and దాన్ని తీసుకుని స్క్వేర్ తీసుకుని స్లైసెస్ చేస్తే స్క్వేర్ ఏరియాస్. Now cut into them, we are getting this type of shapes. Need is like that. This is only one dimension. Like that we have three dimensions and three measurements. సో ఫిజిక్స్ ఎలా ఉంటుంది రుచి చూపించడానికి ఇవన్నీ కూడా, ఆల్ దీస్ ఆర్ యూస్ఫుల్ if you go for NTSE examination and IITs and all these things. We must have a clear picture about one dimension, two dimension and three dimension. That's why I explained. So length, mass, time, fundamental units. What are fundamental units? And these five. To measure these units, there are various systems are there in physics. One is, MKS system. MKS system. Another is CGS system. CGS system. FBS system. And now everyone is using SI system. So what is the difference between the MKS system and SI system? If you observe these three systems, MKS system, CGS system, FPS system, the first letter itself represents the measurement of length. In MKS system, length is measured in meters. In CGS system, length is measured in centimeters. And FPS system, length is measured in feet.
And the second letter itself explains the measurement of mass. Mass. Mass and Nagarjuna picture. Mass. So in MK system, mass is measured in kilograms. And CGS system, grams. And FES system, founders. అందునే ఇన్ ఓల్డెన్ డేస్ పిల్లోడు పుట్టాడు అనుకోండి బర్త్ ఎన్ని పౌండ్స్లో పుట్టాడని అడిగేవారు అనమాట. బ్రిటిష్ సిస్టమ్ అది. సో ఎఫ్ఈఎస్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఎ బ్రిటిష్ సిస్టమ్ ఆఫ్ యూనిట్స్. దిస్ ఈజ్ బ్రిటిష్ సిస్టమ్. ఎఫ్ఈఎస్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఎ బ్రిటిష్ సిస్టమ్. British system. MKS and CGS systems are metric systems. So they are generally divided in two systems, metric systems and British system. In metric system, MKS system and CGS system. So M is meters, length is in meters. Next, mass is in kilograms. And third one is time. Time is measured in seconds. Time is measured in seconds. In CGS system, centimeters, grams, seconds. In FPS system, foot, pound, second. So all these are the three. So FPS system is a British system, whereas MKS and CGS systems are metric systems. Understand? Now, so all the nations combine together and form a single system that is called International System of Units, that is called SI system. In metric system, CGS system, FE system, there are only three fundamental units. Those are length, mass, time. That's why length is denoted by capital L, mass is denoted by capital M, and time is denoted by capital T. We need dimensions under. You can learn in intermediate. Length, mass, time, L, M, T. But when we come to the SI system, not only these three, length, mass, time, are fundamentals. We are again some fundamental quantities are also combined in this system. That is temperature. Temperature. Temperature is measured in degrees. Degree. Absolute temperature. Degree Kelvin. Absolute temperature ని Kతో సూచిస్తాం. పైన జీరో పెట్టకూడదు. డిగ్రీస్కి ఎప్పుడు జీరో రాస్తాం. సో టెంపరేచర్ ఫారెన్హీట్ సిస్టమ్. మళ్ళీ టెంపరేచర్ ఆర్ అగైన్ త్రీ సిస్టమ్స్. సెంటిగ్రేడ్ సిస్టమ్, డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్. ఫారెన్హీట్ సిస్టమ్, డిగ్రీ ఫారెన్హీట్. రాయమార్ సిస్టమ్, డిగ్రీ ఆర్. అండ్ అబ్సల్యూట్ టెంపరేచర్ Kelvin. Kelvin is the absolute temperature. 0 degree centigrade equal to 273 degrees Kelvin. This is the basic principle. 0 degree centigrade 273 degree Kelvin కి సమానం. Suppose 27 degree centigrade is equal to 273 plus 27, that becomes 300 Kelvin. 27 degree centigrade is equal to 300 Kelvin. Understand? So 30 degree centigrade, let 100 degree centigrade, boiling point of water kada, is equal to 273 plus 100, that becomes 373 Kelvin. ఇక్కడ జీరో రాయకుండా డిగ్రీ కే అని రాయకూడదు, కే అంతే. అబ్సల్యూట్ టెంపరేచర్, దట్ ఈజ్ ఆల్సో a fundamental unit in SI system, not in metric system or not in British system. Metric systems are two, MKS system and CGS system. FES system is a British system. Now we are measuring every measurement in SI system, internationally standard system. SI system already I told you. In that SI system, not only length, mass, time are fundamental units. Another fundamental units are temperature, okay, electric current. So current is measured. Electric current means flow.
కరెంట్ అంటే ఎలక్ట్రిసిటీ కాదండి. ఎలక్ట్రిసిటీ ఈజ్ ది ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఫ్లో, కరెంట్ అంటే ఫ్లో, పాపులేషన్ కరెంట్, జన ప్రవాహము, విండ్ కరెంట్ గాలి ప్రవాహము, వాటర్ కరెంట్ జల ప్రవాహము. ప్రవాహం కరెంట్ అంటే ఫ్లో, వాటర్ ఫ్లో వాటర్ కరెంట్, పాపులేషన్ ఫ్లో పాపులేషన్ కరెంట్, electric current, electrons flow. So electricity is nothing but the current of electrons. Flow of electrons is called electricity. So electricity or electric current is measured in amperes. Amperes. Electric current is measured in amperes. Now we have to another in physics, physical sciences, another department is there, that is chemistry. In substances are substance, and it describes about the substances and its natures. Chemistry deals with substances and its natures and its properties, how they react with everything in that universe. That is called chemistry. Chemistry ante adi every substance how it reacts with other substances in this universe described by chemistry అంటాం. అది కెమిస్ట్రీ. అందుకని కెమిస్ట్రీ మనం ఇంకోళ్ళతో ఎలా రియాక్ట్ అవుతానో అనేది, ఒరే మీ ఇద్దరికి వాట్ ఈస్ ద కెమిస్ట్రీ బిట్వీన్ యూ అంటారన్నమాట. అందుకని ఈ మధ్యన కెమిస్ట్రీ అనే పదం బాగా వాడుకలోకి వచ్చింది. అవునా? మీరు అందరూ అంటారు ప్రతి సినిమాల్లో, ఒరే కెమిస్ట్రీ ఎట్రా ఇద్దరికి అంటారు. కెమిస్ట్రీ అంటే వాట్ ఈజ్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ వన్ ఆన్ అనదర్ బై వేరియస్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్. ఓకే. Amount of substance is measured in moles. Mole, very difficult concept. Mole. So amount of substance is measured in moles. Mole అంటాం. mol అప్పుడు చెప్తా. నెక్స్ట్, luminous intensity, కాంతి తీవ్రత. This is also considered as a fundamental quantity in SI unit. సో కాంతి ఎంత తీవ్రతగా ఉంది అని తెలియదు. అంటే లైట్, సపోజ్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఎ లైట్, అందుకనే ఐ వాంట్ 100 క్యాండిల్ బల్బ్ అంటాం. క్యాండిలా. సో ఇది క్యాండిలా. ల్యూమినస్ ఇంటెన్సిటీ ఇస్ మెజర్డ్ ఇన్ క్యాండిలా. 100 క్యాండిల్స్ బల్బ్ కావాలి, 1000 క్యాండిల్ బల్బ్ అంటాం. సో హౌ మచ్ అంటే వన్ పర్టికులర్ క్యాండిల్ సైజ్ని తీసుకుని వెలిగిస్తే హౌ మచ్ లైట్ ఇట్ గివ్స్ ఈస్ కాల్డ్ వన్ క్యాండిలా అంటారు. చూద్దాం. So like that, all these are fundamental units in SI system. So SI system is a internationally recognized system, and now every measurement is measured in SI system. In olden days, previously they measured in various systems, metric system and British system. Metric system contains two systems. One is MKS system, meter kilogram second. CGS system, centimeter gram second. FES system, foot to pound second, that is British system. Now everyone using the SI system. It contains 7 fundamental units. Length measured denoted by L, mass M, time T, temperature, absolute temperature K, and temperature is measured again in 3 systems: centigrade system, Fahrenheit system, Raimar system. Internationally absolute temperature K. కెమిస్ట్రీలో ఉపయోగిస్తాం అబ్సల్యూట్ టెంపరేచర్. ఫిజిక్స్లో వచ్చేటప్పటికి రాయమార్ కూడా ఇప్పుడు వదిలేసారు, అది బ్రిటిష్ సిస్టమ్. మనం ఎక్కువగా సెంటిగ్రేడ్, ఫారెన్హీట్ ఉపయోగిస్తాం. అండ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఈజ్ మెజర్డ్ ఇన్ యాంపియర్స్. అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ ఈజ్ మెజర్డ్ ఇన్ అంటే మోల్స్. ల్యూమినస్ ఇంటెన్సిటీ క్యాండిలా. These are the fundamental units. Derived units are derived by using these fundamental units. I already told you that area is equal to 2 lengths. Length into length అనొచ్చు, length into breadth అనొచ్చు. దాని లెంగ్త్ బ్రెడ్త్ అని మనం సైజెస్ని బట్టి మనం పెట్టుకోండి. ఓకే, అండర్స్టాండ్? సో దిస్ ఈజ్ ద బేసిక్స్ ఆఫ్ యూనిట్స్. థ్యాంక్ యూ. ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు ఉంది. ఇది ఇంట్రడక్షన్ ఫిజికల్ సైన్స్. ఇది ఇంక ఇక్కడ నుంచి జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చా, ఇక్కడ నుంచి ఉంటుంది. బాగా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను.
ఏమైనా డౌట్ ఉంటే నాకు జూమ్ క్లాస్లో అడగచ్చు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ద వీడియో. ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు వాచ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.